Joka Azimio kawuono obago romo margi mano kanyero e boma ma Kisumu kuma bende pod gimedo sundo piny owacho mondo ochop singo margi ka bende giwacho ni ogiyie kata ogiyie kod wachnero ni nologi e yiero ma higa mokalo. E kindego bende jatend piny Kenya Rigathi Gachagua olimo gwenge mopogore opogore ka ochiwo chiemb kony e bende osiemo obila kod moko kuom jotelo ma pacho kendie ma bende owacho ni kawo kata tiyo gi teko mathoth e daro jopiny. Mago e kinda mamoko wabedo godo e chenro ni mano mar weche manyien mag OIMORE. Bang'e kanyero bende wabobedo kod twak marwa mangeso kangeso mar mine wacho. Kawuono wang'iyo ratiro mag jotwecha inyanya joma mine ma bende ntiere ute twecha ma pacho kendie. Magi weche ma wamiyo pek. Machielo to be okelo mondo miyo milome manyien. Mondo ne ko wadwa Weche. Bende no gimanya Weche. Tend Azimio One Kenya Alliance podoramo ni no magi loch e yiero mokalo ka giseyo chenro mag piny owacho. Any police commander who will supervise eviction and demolition without authority of the respective county security and intelligence committee, you'll be on your own. Jalup jaten piny Rigathi Gachagua osiemo jotije piny owacho madaro jopiny aoyaye ni biro kaune gi ondamo mager. Them have been coming as disguised as donations, and we also have defective devices that have been finding their way to this country and evading our authorities. Mbalariany ma Meru oyawo senta mar choko taka mag masinde kaka yorno ero mar reso kor lwasi. Ochopo kinde mabende wayudo weche manyien mag OIMORE. Ilungani Jailieta jaloko marwa en Elizabeth Otieno. Weche gi bende iluwo kokalo mbui marwa mono Facebook kanyakla kod YouTube Ramogi TV. Ote magi bende chuano na kokalo yor ote machuok ma en 23600. Wachako gi weche mag siasa kuma kweth mar Azimio One Kenya Alliance opodho thuond weche 26 mabiro tayo twak mage e romo kod jopiny. Ogai mar Azimio Raila Odinga mane otelo e romo ma Kisumu oyango ni gibiro bago ng'anyo mamuol mano mar sundo piny owacho mondo ores ngima jopiny kaluwore kod pek mar ngima. Millicent Adhiambo miyo waler. Jopiny norwako twak mar ogai mar Azimio Raila Odinga kod Lange e alap mamoi e boma ma Kisumu. Jodito mag Azimio podoramo ni no magi loch e yiero maduong' mane omiyo kweth mar Kenya Kwanza telo mar piny. That you are keenly aware of the significance of elections to our welfare as a people and our progress as a nation. Consequently, we really are fully associated with the struggle to ensure electoral justice in our country. The time has come. Hatuwezi kuendelea na wizi wa uchaguzi. Tukiendelea ni kusema uchaguzi ukae, tuache serikali haramu itawale milele. Hatuwezi tena kuvumilia wizi wa kura Kenya. Kenya inaangaliwa na macho mengi duniani na bara la Afrika. Maisha imeharibika, maisha unga imepanda. Huyu mkora ambaye kwa State House inatumaliza. Na hiyo ni kiti ya nani? Ya baba Raila Amolo Odinga. Jotelogo omedo sundo Tend William Ruto kaluwore kod pek mar ngima. Sasa ile mzigo tulikuwa tumetoa Ruto amerudisha kwa wana boda boda. Ile petroli inawekwa kwa gari ya Ruto ama Raila, ndio petroli inaingia kwa pikipiki ya mwana boda boda. Kweli si kweli? We will fully support and participate in all attempts to make the government listen, make the government care, and ensure a better standard of living for all Kenyans. Hii vita sio vita ya Raila na Azimio. Hii ni vita ya mwananchi. Wewe mwananchi ndio unalala njaa. Sababu pesa yako ya kuleta bei ya unga chini
imetoroshwa na hao. Gimedo kwa Uganda Luo mondo riwre kanyakla osiro Odinga eneno ni oketo piny owacho tesre. Ukienda mambo ya handshake utaenda peke yako, kwa sababu tumesema wewe kila siku unashinda kura na wananyang'anya wewe kura yako. Wakati huu tunataka wewe upikanie ule ushindi wako, urudi uwe rais wa Kenya. Munaona ile mambo ambayo inaendelea kwa bunge sasa. Wanajaribu kununua wabunge na shilingi 20,000. Si ndio? Mtafurahia hiyo? Mtafurahia hiyo? Sasa mseme one kanyakla mpaka mwisho ama namna gani? Bingo hiro ekanono. Bingo hiro kanono. Kapo ni galri ndi karuto ni diudo gimichamo. Otire hakuna. Ada kwa Uganda majoluo. Uganda monagi. Ada nyiso unia. Ni Uganda matin. Moriwore. Ber moingo Uganda mathoth kata Uganda mang'eny mokere. Wariwore bang' Ramogi kendo koro wariwore bang' Raila Amolo Odinga. Omiyo ng'ama biro gi wach mar pogo luo. Ng'ama biro gi wach mar pogo wadagi koso kwadagi. Wadagi koso kwadagi. Kidagi to ket badi kama. Kidagi to ket badi kama. Ng'ama pago jaluo watimore nade? Wadagi. Ng'ama pogo jaluo watimore nade? Jotelogo osingo ng'anyo mamuol mar kaso dongruok magidwaro ni piny owacho ochop kare. Motelo ne romo mar galamoro, Odinga notayo twak madundo mani oyore kod jodongo, jotend kanisa kaachiel kod jotelo mag siasa. E romono ne giyango thuond weche 26 mabiro toyo twak maggi kod jopiny e chenro mag sirikand Kenya Kwanza. Elections are beginning to count for nothing. The suffering of the people now count for nothing. Parties other than the one in power are being made to count for nothing. Kenya Kwanza is taking us back to single party era of mtukufu rais. Romo makisumu en marapar nyaka ne kweth mar Azimio One Kenya Alliance chaktua kod jopiny tok yiero maduong' maiga mokalo. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Kisumu County. Ka owuok kanyo kuom Millicent wadhi apedha mabende jolweny wa pacho ka kod obila ochaka pedha mager ne jokuoge mag jamni e counties auchiel mag North Rift. Kata kamano jonjore chalo manyiero chenro makamano kaluwore ne gichak gi monjo jodak ma Samburu kendo lala gi jamni modhuro. Monj manotimore otieno manyoro no oweyo jodak ma Samburu kod kihondko kata dok ne jolweny ni e gwengegi. Chris Owino nigi lipodno. Seche machuo kende bang' jolweny kod obila mole county auchiel ma arita kwe oserochore gwenge mag North Rift, jokuoge mag jamni ne omonjo county ma Samburu kendo lal kod diek mohewo 30. Monjo makamano mane otimore kar saa 5 otieno manyoro ne oduoko piny geno ma jodak mag county ma Samburu ne nigo ewi chakruok mar apedha mar mako jokuoge mag jamni e county auchiel go. Ilikuwa saa 5 ya usiku. Niliamka nimesikia sauti ya watu wakifunja hapo kwa boma yangu. Sasa wakati nilishomoka kwa kitanda wakanisuia kwa mlango, ndio sasa watoto wakaanza kulia usitoke nje kwa sababu utapigwa risasi. Saa 5:23 saa hiyo sasa mbuzi sasa yote imeenda. Ilikuwa 30. Mbuzi yote ilikuwa 30. Wacho ren jokuoge go maneo mano record gik lweny mager kaka bunde ne olore ne jodak ma e gwenge go motelo ne lal kod jamni magi. Tumechindwa sana. Kila siku saa 12 tunaingia manyumba. Hakuna hata serikali anakuja hapa kutusaidia watu. Wanakuja tu kusema tu operation hapa na hakuna hata fila anatusaidia sisi na Pokot anatumbua sisi. Mimi nauliza, kwani Pokot wamekuwa serikali nyingine? Ama Pokot wamekuwa superpower? Na hivyo watishike hata na mambo ya operation. Anakuuliza kabisa. So e county mabaringo lit kod kuyo okwa kwa gwenge mag Baringo North e kinde iko matoni barkutuo mane one kod jonjore jombe ariyo mokalo. Kane oloso e kinde no, jatend migawo mar Saga Simon Chelugui omedo singo ne jodak ma Samburu ni piny owacho timo duto manyalore e tieko monj makinde ka kinde e gwenge go. Rais
William Ruto, ambaye yeye mwenyewe alinipea kazi kama msaidizi wake nikiwa waziri, ana mpango na ana imani na ameweka mikakati ya kutosha kwa kuweka mapolisi wetu wale NPR na pia askari jeshi, kwa sababu haina haja tukue wanajeshi ambao wanalinda DRC na wanalinda Somalia na watu hapa Kenya wanakufa. Jotelo go bende odok ne piny owacho kuom golo chik mar tero jolweny e apedha madhi nyime. Rais hajafunja sheria. Section 241B inasema kwa muda wakati kuna emergency, the president can deploy the military, the defense forces to cooperate with any other security agency to protect its people in case of emergency. The great people of Baringo, of Marakwet, West Pokot, Laikipia, Isiolo, want to be protected by the Constitution. Na mimi nataka nishukuru Rais William Samuel Ruto kwa kusimama imara na kuchukua hatua hiyo. Kaluwore gi oboke mane ogol kod migawo mar arita kwe tarik 13 dwe mar 2 higani, piny owacho ne oyango counties 6 e pacho kae kaka gwenge ma arita kwe rachie mogik. Counties go gin Turkana, Elgeyo Marakwet, West Pokot, Baringo, Laikipia kod Samburu. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Kapod otenore gi wachno, en obila ma okwach kich notimo nonro ne ndek kalapapla ma jaod bura ma Pokot South David Kosing e paunde Kema Wilson mendi biro bang' ka okwach kich dayo dho jaod bura no kuom thuolo mar ndalo 2 mokalo e wi seyo mag konyo jokuoge mag jamni mosebedo ka sando jodak e counties ma West Pokot, ketho ma Kosing nokwedo. Okil mare Danstan Omari oyango peksen noero, kata kamano owacho ni ndege no timoga mana tije mopogore gi ma itudego. The purpose for today's session was to come and see the helicopter, the one that is in question. We came in the morning, we were cleared, we went to the airside. The DCI officers were able to look at the chopper. They took photographs, they took whatever details they were to take, and then they said they're going to compile their own report on that. But what we can say authoritatively is that there is no white chopper. Mheshimiwa's chopper is white and green. It's a chopper that he uses for his own personal use and also for business. And its movement and everything can be tracked. So we have no worries at all. There have been a number of allegations. What we have been told, the initial allegations were about him bonding the 7 boys who are herders, who were arrested and taken to Kitale Court. And then subsequently there is an issue of him either benefiting or financing cattle rustling. Those are the issues. They talked something about money laundering. So those are the issues. But they say there are a number of allegations. Obila kanyakla koda pisas mag piny owacho mabende biro daro ji ma onge puoth ko kuom jokanyo mowinjore ibiro kaune giondamo mager mar chik. Magi oyang kod jalup jatend piny Rigathi Gachagua mabende nolimo jodak ma Kiriko e county ma Nakuru. Gachagua mane ochwalo gi kony moting'o chiemo kod gik mamoko ne familia maromo 105 mano dar gi thuon juma mokalo e kaunti ma Nakuru. Owacho ni timno oweyo ji 500 ma onge kuonde dak ka nyithindo madhi skul koro sombgi orochore. Nimekuja na chakula ya kutosha, kila familia ipewe gunia moja ya maharagwe na gunia moja ya mchele, si ndio? Na ile ingine wale hawakuvumilia wako hapa wote wapewe chakula wakienda nyumbani. Si tumekubaliana? Na hii haitafanyika tena, nimetoa hiyo hakikisho. Ikiwa hapa, I'm talking to all officers in Kenya on behalf of the president. This business of brutal evictions of Kenyans, mwachane naye. If an eviction has to be done for whatever reason, itawekwa chini ya meza tuwajadiliane. Tuulizane hii watu wataenda wapi. Oseyo tim mar daro jodakgo kowacho ni nitiere apisa moko mag piny owacho matiyo kod teko gi marach marocho ratich jopiny. Kolero ni jotelogo moting'o County Commissioner ma Nakuru Peter Mwanzo osekawnegi ondamo. I want to tell our police commanders, those who still live in the era of that previous administration, the one of evictions and demolitions,
serikali ilikuwa inaumiza watu. Serikali haijali mtu ya kawaida. Mubadilike ama mtoke muende nyumbani. Na mimi nataka niambie polisi pahali popote waliko katika Jamhuri ya Kenya, kwa niaba ya Rais William Ruto, any police commander who will supervise eviction and demolition without authority of the respective county security and intelligence committee, you'll be on your own. Gachagua bende nokawo thuolo no mar kwayo ng'uono ne jodakgo ne tim manotimnegi kosingo ni ywaruok mar lowo makanyo mosebudho kuom higni 30 nyaka koro tieki chutho. Hii maneno ya case, we have read to the Attorney General, aitisha hiyo file, aiangalie, because tukisikiza ile ilifanyika iko ukora ndani. Si ndio? The Attorney General on behalf of the government atamsaidia. Ndio angalie hiyo file, ndio kama iko order ilipeanwa kinyume na sheria, serikali itamsaidia nyinyi kufanya appeal. In the meantime, mtaka hapa. Na hakuna pahali mnaenda. Omedo ni ekinde mabiro kapok odar japiny moro amora twak matut nyaka kuong keti. Ywaruok mar lowo maromo eka 1,196 makiriko oseketo jadakgo gi lweny makinde ka kinde gi joket mwandu mopogore. Na machief na wewe DCC msimamie hiyo mjengo mpaka ishe. Hiyo ndio kazi yenu. Kazi yenu ni kujenga, sio kubomoa. Si ndio? Kazi ya serikali ni kujenga hadi kubomoa. That is your work. Ekinde goma bende jalup jatend piny wuok tung mosuo jatende mano William Ruto ojiwo pinje mag Afrika mondo mi sekta mar thieth pok maber mar omenda kachiel gi tiyo kod lony manyasani e ting'o malo chenro mag thieth ka otwake kinde romo mar jotend pinje mag Afrika ma bende dhi nyime e boma mar Addis Ababa e piny Ethiopia. Ruto ojiwo pinje mag Afrika mondo ket mainogi e bero sekta mar thieth to moloyo e tiyo kod lony manyasani e timo nonro kod chiwo thieth ne jopiny. Ruto oparo kaka pinje mag Afrika noyudo puonj maduong' e kinde muoch mar midhusi ma COVID-19 e tiyo kanyakla mar kelo lokruok e sekta mar thieth. Nomedo wacho ni pinje mag Afrika osebedo ka iketo tenge kod pinje mosedongore kendo puoyo okenge mamoko kuom pinje Afrika nokawo mar loso chanjo mag kedo gi midhusi mar corona. Ranyisi makende and the fact that we are lagging behind in infrastructures, I call upon the Union to take urgent decisions for the implementation of the conclusions of the meetings of Dakar. I want to assure you our sustained commitment in pursuit of Africa's transformation for shared prosperity, development, peace and security. Your efforts eloquently demonstrates your loyalty to the people of Africa. I am proud to join you in the service of the African people as one of your newest members. In particular, I'm pleased to see your strong focus on job creation and the enormous potential of the African continental free trade area. This represents a truly transformative pathway to job creation and new sources of prosperity for Africans, especially for the youth. The ties between the African Union and the United Nations have never been stronger. But I also recognize the enormous tests that Africa, and indeed our world, is facing on virtually every front. Riwruok mar kanise mapacho kamano NCCK owal gi aput mar American Friends Service Committee kachiel koda kwaka Peace and Social Witness mano mar yudo mich moyiedhi mar Nobel Peace Prize ma higani. NCCK ochopo thuolo makamano kaluwore koda maino magiseketo e nyayo kwe pacho kae. Aput matimo welo nolero ni welo mar riwruogno en kaka ranyisi ne pinje mamoko kuom tich matek mane gitimo mar nyayo kwe kinde yiero gi bang' yiero kendo ne gikedo ne ratich jopiny e timo yiero makare. The National Council of Churches of Kenya are honored and excited as we confirm the nomination for the Nobel Peace Prize 2023. The Nobel Peace Prize is the globally considered the strongest affirmation of the contribution by an individual or organization to peace and well-being of humanity. It has fostered political and civic participation by all people as a foundation of peace and prosperity of Kenya.
These efforts climaxed in the outbreak of peace experienced during and after the hotly contested 2022 general elections that was driven by intense peace messaging and campaigns for peaceful voting and seeking legal redress for disputed results in courts rather than on the streets as was witnessed in the past. Kanyo bende koro choponwa kidego mabende wakao yweyo wa mokwongero kama na enya komedo manakete weche manyien mago imore mana Ramogi TV aneno kendie ote ni min nyatingle kantiere Manyata Dan Grado kama na enya kom ote mari Eric Nyumba bende kantiere Kisumu kama na enya ayudo ote ni yonero makare just as a wonder kata Natha Japeng ote ni odonjonwa maber Dr. Kopodo wacho ni Ramogi ler kendi winjo makare kabisa Ochieng riako jako kise ineno news yo mamul kabisa kiyudo weche manyien ma kor gwenge mopogore Obonyo Nyawade wuod Kanyadoto wacho ni siasa ochako wayiero karango mano kanyiro ote mari kabende George kantiere Seme Kaila ibendi wacho ni weche mag siasa ogotach pacho kendie kabisa wadhi yweyo machuok to kawaduogo obedo koda twak marwa mano mar mine wacho gisani wendo wa osebedo kendo oikore makare kentiere studio wa mano makisumu obiro bedo kwa watu wakanyero kod Mary Odhiambo mano mar maendeleo ya wanawake ainya wangiora tiro mag jotwech joma mine mabende ntiere ute twech mago mapacho kendie kikidhi maboro waduogo bang dakika matin. Fresh episodes now available on View Sasa. In Asali Chungu. Kagure will do anything to be in charge of her new home. Your wish is my command. There is so much entertainment on View Sasa. Naitwa Mama Harriet. Mimi natumia Bolt, hakuna kingine. Bolt ni chap. Unapuliza kidogo hivi. Mende, mbu, wote wameshakufa haraka. Bolt ndio kiboko yao. Bolt kills them fast. The only insecticide made of 100% natural Kenyan pyrethrum grown by local farmers from tropical brands. Winning on Shabeki.com is getting easier. Enjoy highly boosted odds on Shabeki.com. Kuwa Shabeki. Play now. Not for persons under the age of 18. BCLB number 416. Shabeki.com. Nasadiki kwa Mungu Baba Mwenyezi, muumba wa mbingu na dunia, na kwa Yesu Kristu mwanaye wa pekee Bwana wetu, aliyetungwa kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, akazaliwa na Bikira Maria, akateswa kwa mamlaka ya Ponsio Pilato, akasulibiwa, akafa, akazikwa, akashukia kuzimu. Siku ya tatu akafufuka kutoka wafu, akapaa mbinguni, amekaa kuume kwa Mungu Baba Mwenyezi. Kutoka huku atakuja kuwahukumu wazima na wafu. Na sadiki kwa Roho Mtakatifu, kanisa takatifu Katoliki, ushirika wa watakatifu, maondoleo ya dhambi, ufufuko wa miili na uzima wa milele. Amina. Dial *811 *273# to get Nasadiki. Machegni hetelo machielo kagisani wabedo koda twak marwa mano mar mine wacho aput makende
Manono tij obila motele kod David Maraga osebedo kalimo kuonde twech mopogore opogore mano mar yudo wach ewi tijegi. E sama mae timore, arita mar jotwech bende okowe chien ka jotwech ahinya mamine kalie mathoth. E twak marwa mar mine wacho kawuono wasomo paro ewi okenge mowinjo kawo mar rito mine mantiere e ute twech mabende konyowa e twak ni en Mary Odhiambo mar maendeleo ya wanawake bade ma Kisumu mabende wadwa twak godo ka intiere mano e bomano ma Kisumu. OIMORE Mary erokamano ahinya kuom yudo thuolo moro kendo matudri kodwa e mine wacho. Erokamano. Machiegni kabisa mana kaka wawuoyo kanyero kata kaka wang'iyo kanyero aput mosebedo ka wuotho to ahinya pachwa dhiyo kata twak wadhiye e mana kaka chal mar twech kata ute twech ma pacho kendie chalo. Inyalo mana lero matut kaka achiel kuom jogo eko mabende ne oromo e aput ma nobedo Kisumu bende jalno mosebedo kaluwo weche mag twech pacho kae. Erokamano. Waneno ni pogruok nitie kuom rit mar mine ka gine od twech. Wagombo ni lokruok mitimo e chenro mar obila onego ne ane joma mine mopogore gi chwech machielo mar joma chuo. Nikech waneno ni ng'ama miyo ka en e jela en kama pek ahinya. Samoro moko biro ka gipek gin gi ich, samoro moko bende dhodho nyithindo matindo, jomoko bende yudo nyithindo ei kar twech kanyo. Wagombo ni ka lokruok ni timre to wateme matek mondo mine obed isolated, gibede e structure mopogore gi kama pile nikech infection mag tuoche be ng'eny manyalo mako nyithindo. Samotwe mama e jela en wach matek ahinya nikech waneno ni chandruok ng'eny kanyo ma ka sirkal ok nyal neno yo mikonyogi godo nikech ng'ama miyo nigi ratiro mare mar yudo konyruok e yore mag sanitary towels giri ok giyude yo maber. Wasedhi e ute twech mang'eny, waneno kaka Lang'ata Women's Prison, waneno ka mine nigi shida mang'eny mopogore opogore. Watero jokony mang'eny mondo ne kaka nyalo konyogi, support gi mondo gi yud konyruok mayot e kaka chenro margi mar chik dhano. Kaka ng'ama miyo oneno malo dwe ka dwe oonge sanitary pads, waneno ni mago gik monego bed given freely maonge shortage moro matin. To nyithindo ng'ama miyo kotwe ka ni e jela ka en gi ich, kanyo wanene matek kabisa nikech waneno ni onego bed ni obedo considered mopogore gi mabusi yoyote e jela kanyo. Onego miye structure machielo mobete yore isolation nikech nyathi to innocent, maybe the mother en ng'at mose timo makosa to nyathi mane iye to kotimo makosa. Aparo ni sirkal dwa ng'iyo mano e reform mwadwa timo sani mondo ne kamikete joma mine. Wagombo ni reform go lokre maber kata cleanliness, usafi kuonde ma gibete nikech chiemo ma ng'ama miyo chamo sama en expectant cha bopogre. Koro mago duto nego bed ga considered. Wang'eyo ni kidonje jela in gi shida mar itimo makosa to nyathi mane yito kotimo makosa. Mana ka duoki chien kata ka wamedo mulo wach mar nyithindo mabende itweyo godo joma mine. Ere kaka nochopo ni ng'ama miyo mantiere gi nyathi matin bedo gi nyathi niendi e jela? Ne en paro ma dibed nen kare kinde mabende ne ni kadhe to sani koro ok odonj makare ahinya gi chal mar kuonde twech mekwa. Aparo ni en oversight. Anyalo wacho ni ok nong'iye maber ahinya nikech kinono ngima mar ng'ama miyo, nyathi ka en gi nyathi to nego mago bed considered kata konyalo serve outside the prison. Onyalo dhi to duogo bedo ng'ama report ne chik to owuok e ode to inyalo duok sentence neno chien ki consider ni nyathi nitie matin madwaro mama, odwaro thuno, odwaro attention mar miyo. Koro mago duto nego bed ga considered samitweyo ng'ama miyo e prison. Aparo ni chik mabiro, reform mabiro masani ni warwake kabisa to kendo wagombo kaka joma miyo ni otima tek ahinya, oket chike mang'eny mondo joma miyo yud konyruok nikech ng'ama miyo kitweyo to hinyo gi ahinya kendo en hinyruok e dala kamoaye to gi ich moting'o to gi nyathi kata monyuolo.
Koro waneno ni kaka tuoche mang'eny sani ni nyathi nyalo yudo infection ma permanently hinye e ngimane. Koro reform wadwa timo sani ma sirkal owuok timo ni en gima warwako kabisa, to ging'iye line mar tuoch mar ng'ama miyo monolosi. Akwayo ni ka gin gi pesa to gi create isolation center mondo okony mine mapek, mine man gi nyithindo matindo, mine kata moyudo nyithindo, nikech kata doctors nyalo visit gi mondo nyithindo boyud vaccinations on time. Sami wacho wach mar loso isolation kata iketo gi joma mine mantiere gi nyithindo matindo oket tenge. Aputno kinde mabende ne wuotho gibede gi ywago ne gionge nafas moromo nikech jomitweyo ng'eny kendo dhuro kabisa. Koro kata nafas matin mabende inya yudi ma okete mine kanyakla kode nyithindo ni tenge. Koro bedo gima pek mae koro wang' konye nade. Nafas onge to jogi to ero ne kanyo. Idwaro mondo migi thuolo makende. Aneno ni ng'ama miyo en a responsibility mar government. To ka government timo reforms to nego ng'i chwech mar ng'ama miyo nopogre gi ng'ama dichuo. Koro ka yande mago onge chon, wakwayo ni prisons mag joma mine onego bed gi kuonde ma mine madhoth nitie, mine man gi ich nitie, mine ma yudo nyithindo matindo nitie, ma doctors bende visit gi konyo gi e yore mopogre. Kata twech margi bende onego duok chien, iwacho ni onyalo operate koa e ot to odhiye jail, odhiye e court kata report ka chief kata report ne administration somewhere machiegni gi dalane mono serve that sentence out. Ka neno nyathi kodonje prison kama congested kabisa, airborne diseases nitie, tiende ni sirkal ok odewo whether nyathi monyuol kanyo no biro yudo tuo no or not. Magi gik machandowa kaka joma miyo ni reform ni walamo Nyasaye ni koyie to okete mayot ni joma mine matin moloyo mapod nitindo, mapod nigi nyithindo, mapod dhodho manyalo bende ting'o nyithindo igi. Wagombo ni lokruok obed madongo. Kidwa kelo lokruok e piny to nyaka invest. Kore momi akwayo ni udi moko med gere prison moloyo mar the women mono cater for services makonyo joma mine. Joma mine en chwech mopogre gi joma chuo. Koro nyaka wa take care of them. Kwatimo reform. Mano bende miyo ng'ato penjo kae ni to thuolo ahinya ma bende udwa keto ne joma mine ma bende osetwego gin joma timo makosa, to thuolo ma bende udwaro ni mondo ombeknegi no miyo koro nyayo weche mag njore kind joma mine koso. Mano ok nyayo njore, mano en mana konyo ratiro mar ng'ama miyo ni chwech mare opogre. En nyako ma ami kaka example, en nyako kata 24 years, en otwe, en gi ich kanyo, otwe kata higni 5, odhi nyuole jela. Mano nyiso ni nyaka wa take care of her condition kaka ng'ama miyo opogre gi ng'ama dichuo mitere jela. Koro chwech no nyaka wang'iye kareno, ok onyal bedo kama ofundre. Onego bed ng'ama itere clinic all the time. An aselimo gi Lang'ata prisons, aseneno kaka gichal to gi kaka gin kamodiny, kuonde ma ok ler ahinya. Koro infections go nyalo luwo mamani gi nyathi moting'e iye ni. Kendo nyalo bedo gimoro like mbala moro ngima nyathini chieng' moro kowuok kanyo to wuok kata gi ng'ol moro kata gi tuo moro. Koro mwakwayo sirkal ni ka reform moro dwa tim to wapare kaka joma miyo gi nyalo bedo considered mopogre mondo ngima gi olokre, wakete human face kuom gi. Ok ni kama mine madongo moti ma jahigni 80 nitie, ema mine matindo moting'o nyithindo nitie, samoro tuoche moko be ng'eny kaka ma airborne TB giri nyalo landre mayot ma wit ngimagi. Ok ber ahinya ka nenre kamano ni miyo bete jela to gi nyathi be ni bute. Nyathi is innocent, koro mago be onego wa consider. To mano be ok dhi mi gibed joma kelo commit crime ma gibedo e jela all the time. Mano ok bi kelo mano. Watemo mana ng'iyo ni kapo notimre ni ng'ama miyo nigi nyathi kata nigi ich. Erokamano ahinya. Mary, bende e wach mar nyithindo ma obedo koda mine gi e ute mag thieth, otemoro donjona kendi ka bende owacho ni entiere koda nyathi nyamin gi ma bende osebedo e jela nyaka ne nyuole ka sani en jahigni 7 duto te. Moko bende wacho ni nyithigi osedongo kanyo ero chakre nyuolgi nyaka koro gitiko kata skund primary. Sama koro nyathini dowuok e ngima mar jela ma bende oseng'eyo nyaka chakre nyuolne ma koro odonjo mondo bed koda jopiny mamoko. Bende nitiere okenge ma bende iketo mar rwake mondo daga gi jopiny. Momiyo wawacho ni
ng'ama miyo opogre kabisa. Koro ne nyathini stigma mobiro bet go kodongo, ibiro wach ni in nonyuoli e jela. Koro kata chieng' moro in the community, in the society, ok onyal fit in very well nikech mano stigma miwacho ni notweyi e jela, mama ni nonyuoli ka ni e jela. Mago duto gik ma hinyo paro ma nyathi gi dongo ma nyathi. To nyalo kelo gimoro ma wan ok wanyal neno immediately. Emomiyo kiketo gi kama yore ma comfortable, waneno the human face ni kara sirkal dwa temo mono ong'iye joma mine gi wang' mamuol mondo ging'e ni nature ma ng'ama miyo opogre gi mar ng'ama dichuo. Ok owacho ni wadhi nyayo mondo mine med gi crime, mine bed joma kosa mang'eny, or mine dhi mako ich ni kodhi e jela to idhi treat mopogre. Ok wanyal kelo mano. But aparo ni nature mar ng'ama miyo opogre, and therefore wakwayo mana ni ka sirkal timo reforms to pare joma mine kabisa e yorego. Congestion mane sel got hinyo mine ka kabisa e yore mathoth kabisa. Ng'ato bende wacho kendi ni Jael, wach mar tudruok mar piny owacho kod jokanyo mamoko bende biro konyo e chenro makaminde. Mabendi mendi aparo no otude koda wach mar Lang'ata prison tire kunde moko mabende iwacho ni ntiere jaket mwandu moro mabende nodonjo moloso daycare kuma nyithindo mantiere twech kanyero nyalo kawi thuolo margi mar bede odiochieng' kapok gitudre koda minegi kochopo gotieno. Tudruok e kind piny owacho koda jokanyo mamoko mano mar bero ngima jotwech nyalo bedo gima kare. Mano nyalo bedo gima duong' kabisa katimre. Okine en mana ng'ato moneno oruma mono konyo joma mine emomiyo biro timo gima kamano. But ka sirkal okete polisi mare mokete ni jela ka jela mariwo joma mine nyaka kete ABCD, mano biro bedo mang'eny. Ting'eni kata jakan mwandu no obiro time mana Lang'ata women's prison to kuonde mamoko to onge. Ting'eni wan gi jela gi all over Kenya. Koro ema kwayo ni kapo ni investors ok nyal time all over, daycare services gin very expensive. To ka ng'ato yie ji to keza sirkal be koro ne mono en bendo tim bit mare kaka government no take care of citizens ne. Nikech ng'ato to nyalo timo to samoro en bende ok en lazima no continue, nyalo pull out anytime. To ka sirkal okete policy to pesa dhi yudre tiloso structures go makonyo joma mine jela. Koro en gimoro makata miyo twe to wang'eyo ni odhi yudo kony. Jojela kata ma yawuoyi bendo nego ong'i nikech kata yawuoyi bende tho e udigo nego losi. Mano William kantiere Homa Bay. Ka bende Kevin kawuok Tiengre ipenjo ni ang'o momiyo rumand mar chuo ji ng'eny ahinya moloyo mago mag joma mine. Mano penjo mantiere. Ng'at machielo bende penjo ni chenro mar limo jogo eko mantiere e ute thieth bende en gima kare, en gima konyo mano kanyero Mary e kinde ma bende watieko. En gima human nature. Ka ng'ato twe ok ong'iso ni ng'ato koro en ng'at moro ma ok nyal ng'eyo kata ni jonyuolne kata jomo otudre godo ok onyal ng'eyo ni chal nadi. Weyo thuolo ni inyalo limo ng'ato ka ni e jela no en a very good thing. En a human face mikete gimoro ka gimoro. Mono en bendo ng'e gima timre. Mono en bendo ng'e ni ok achaka tim makosa ne koro an ka gik mang'eny timre to ka ng'eyo. An iye to jogi ni oko. Mano be ber. To gimoro ni kor joma chuo aparo ni dhano en dhano. Gimo kama ote discussion marwa manyicha wawache reform ni jela duto ma e Kenya ka thothgi opong' kabisa. Koro dwano ni offenses moko nitie ginyalo serve ka gin oko. Ok ochuno ni nyaka gibed e confinement. Moko nego bed revisited mono laws moko loki mono twech margi oket in a different way mamoko nyalo timo gi oko. Nikech kikao room jela manoger 1963 during independence ema pod serve Kenya nyaka sani 2023. Ok ipar ni structure no nyalo ting'o a number of dhano manondego bede that year. Sani koro waneno ka sirkal neno ni onego ng'i anena gik monego loki mane timre chon. Koro sani kwaneno kamano wawacho ni jelo onego bed a maximum number of people mokete room makama nikech gin dhano ok onego riw gi ka dhok kanyachiel kamano. Onego imany ni structures donjo oromo Kodiaga oyar, Kibos oyaw, Lang'ata kata Mombasa, Shimolatewa giro yaw
mondo ji oyud thuolo bed kama thuolo. Nikech kama dinyno, nitie a lot of effect magino ni godo. Koken health issues to kata mental, in kiwuok kanyo to kibed the same. Aparo ni ka in kama congested kabisa. Kendo gik moko be wawinjo matimre i jela. Congestion okelo gik mang'eny. Ero kama na inya meri. Aneno ka sawa bende koro ochopo e giko mare. Chuno wa mondo wang'wa wegi kanyo. En twak nero mabende poda biro dhi nyime e chenro mamoko. Wago ero kamano kuom yudo thuolo matudri kod odhiambo masani. Kindego mabende wang'iyo ratiro mag jogo eko mantiere e ute mag thieth. Aya, gikanyo bende wang'wa dhi mane e yweyo machuok kabisa. Pod waduogo ka wadhi nyime kod weche mamoko e OIMORE. From Nairobi's trendy street food kitchen to the bustling sounds of Accra's nightlife, to the lovely streets of London, you wouldn't trade anything else for such an amazing infotainment. This is where the magic happens. Viusasa brings you a cocktail of nicely blended new series Afrimax. They can be superheroes in an African context. With Viusasa, you don't just get entertained, you also get informed. All glasses have inherently different compatibilities to each other. There is so much entertainment on Viusasa. This is definitely the place to be. Female genital fistula kata FGF en tuo ma ikelo kod muoch ma oremo kuom kinde malach ahinya to koka okang' mapiyo mar manyo thieth ma nyalo kelo mol mar oko matin gi maduong' ma ok chung. Kik ibed gi luoro. Fistula inyalo geng' kendo nyalo thiedhore. Mondo mi otiek magi duto, Royal Media Services, apis mar jaod governor mar county ma Migori, M-Pesa Foundation kaachiel kod Flying Doctors Society of Africa sani kwayo mine ma odak kod tuo mar fistula mondo Goko ne thieth manono mar fistula mabiro timore tarik 24 dwe mar 2 higa ni endi nyaka tarik 3 dwe mar 3 higa ni endi e Migori County Referral Hospital. Kanyakla waduokuru nyadhi gi geno ne mine ma odak kod fistula. Shinda mameli na Shabiki Jackpot Mbao. Pata bonuses nzito na Shabiki Jackpot Mbao. Cheza sasa na shilingi 20 tu. BCLB number 416. Shabiki.com. Nimekuwa nikitengeneza hii underpass for almost 3 years. The first time nilifagia hapa hivi sikukosa kutoa kama karatasi kaa gunia kaa 6 hivi. Yani ilikuwa tricky sana. Yani ukipita hapo ulikuwa ni ile tu kujifinyiria kaa utaki kuenda kupita wapi uko kwa road utaki kuvuka. Ningependa yenyewe ikue hata iko na lights. Juu yenyewe ikifika idhaa ya jioni watu wengi sana wa access hii place. Sasa mimi ningeomba hivi kama naweza kupewa ikiwa kazi nikuwa nikifanya kazi hapa naweza kukujanga na ninafanya kama niko kazi bado. To watch this story and more, download the Citizen Digital app. Scroll left on the menu bar to the exclusive videos portal. Once here, scroll the videos and find this and many more exciting stories lined up for you. Click on the video to play and enjoy. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Bad migawo mano mar piny owacho mochung' ne weche mag aheri mag jotije piny owacho ojiwo jotije go mondo odonjre e yore keno manyasani. Mindi kaluwore ni chendo manyieno oting'o ber mathoth ne jokanyo e kinde ma gidhi e rutaya. Jojuma lerono mathoth.
Chiendo ni mar kano omenda mar aheri macho jatijno mar piny owacho ma odhi e rutaya ma bende olosi e bwo chikno ma ong'ere ka Public Service Promotion Scheme Act 2012 ne ochako tijno mar achiel mar higano mar 2021. E bwo chiendoni jatij kano omenda mok tin atamalo 7.5 mar osache ma dwe ka dwe ka bende piny owacho bende kano ni omenda maromo atamalo 15 mar osache modo dwe ka dwe. There's the room to top up what is being contributed at 7.5% by members, and then the government, giving its share of the same to the fund at 15%. But members are encouraged also to, increase that 7.5% of what they can contribute to ensure that they are socially secure when they retire. Omenda ma imiyo jatich ka odhi e rutaya e bwo chendoni luwore kod higni ma otiyo ka achiel kod omenda mane ichule kaka osara e seche modhi e rutaya. Michael Obonyo, jalup director e bad migawoni mar piny owacho ma ochung' ni chendogo mag aheri mag jotich, wach ni chenro manyien ni nitiere kod ber mathoth ne jotich ma oting'o neno ne giyudo aheri mapiyo piyo ka gidhi e rutaya. We expect that by the time the first member in the current scheme retires under the normal age of 60, the scheme will have grown through the annual return on investment annually, and it will be a sure way of ensuring that members are paid in good time. Right now, the Retirement Benefits Act requires that members are paid within 30 days of retirement. Bende owacho ni chendoni bende dhi miyo piny owacho bedo kod yot e chula eri. Pension expenditure being part of the wage bill was rising exponentially, and there was need to address that particular aspect to ensure that civil servants, when they retire, they are guaranteed of getting their pension as provided by the law. Mae ne osiko jalup county commissioner e sub-county ma Sunais Benson Karani ma bende ojiwo jotijego mag piny owacho ni kodonji e chendoni. It is important for the government to come up with this scheme and ensure that the civil servants are effectively covered so that as they retire in dignity. Nyaka sani piny owacho oseketo tenge omenda maromo bilion 171 mar chulo jotich kaka aheri e bwo chendoni. George Juma, Ramogi TV, Migori. Piny owacho jiwo chenro mag tiego jokuny mula kaka yor iko gine masiche ma thoro betie kaka sienyruok mar lowo e kind mamoko. Apisas nonywako e chenro no motimo limbe kendo puonjo moko kuom jokuny mula Masigalagala County ma Kakamega kama nyocha lowo oiko monego ji 4. Ray Polo nigi ler. Ndalo 10 osekalo nyaka ne buru mula Masigalagala sienyore. Jodak poko chango kaluwore ni ji 4 nowito ngimagi e masirano. Jokuny mula pod paro kaka midhiero makamano jachakore. Mkasa kama ukitokea mara mingi, lile shimo huwa linaleta kitu kama upepo. Likija kufunika linaleta kitu kama upepo mkali kabisa. So wakati mwingine linaleta upepo linatulia alafu litaanguka baadaye. Lakini kuna wakati mwingine kama lilileta sekunde iliyofuata limeanza kuboromoka. John Shinali kwanore kaka jahawi bang' tonye masira mane onego jokuny mula wetene kendo weyo moko kod hinyruok. Olero ni chunye pod tek ne doke burmula nyaka chieng' oyud tiegruok makare madipoko miyo fwenyo ranyisi mag sienyruok chon. Kuendelea naweza endelea, lakini mpaka kuwe na yale mafunzo kwanza. Jinsi unaweza okoa mwenzako kule ndani, jinsi unavyojibeba ukiwa kwenye kazi, kuchunguza kazi kama ni hatari ama unaweza endelea. Apisas mag piny owacho kod jokanyo moko magitudorego nyocho pe gweng' Masigalagala kod puonj ne jokuny mula. We strongly advise that let the trainings be trainings made on the site where the miners access the trainings. Miners are the ones to execute whatever they've learned from the trainings. E tielo mokwongo mar menyo chal mar buche mula e alworano, jokanyo no miyo jokuny mula gik manyalo resogi kuom hinyruok e kinde ma gitiyo e bwo lowo.
Wametuletea vifaa kwa lugha ya Kimombo PPEs za kujikinga, za kutumia kwenye mercury ndio isiingie kwa blood capillaries. Pia wametuletea helmet ambazo zinakinga kama huenda mawe yataanguka utukiwe kwenye shimo yazuie impact ya ile mawe ama ya to protect vizuri. Pia na gumboots ambazo watu wanafanya na kuna mawe kule ndani yasije yakawadhuru miguu. Ijiwo jokuny mula mondo oriwre grube mar neno ni giyudo puonj kod sir kaachiel kod bero tudruok sama masira otuch. If we only consider how much we get from the pits and then we forget about our safety, then we are likely to lose lives every now and then. We are willing to work with government because we know that just like security, safety starts with us, and therefore it is important. Chenro makama oluwo masira mane omonjo jokuny mula masigalagala e kinde mane lowo oyiko ji 15. Ji 4 nowito ngimagi ka moko to noresi. Ray Polo, Ramogi TV. Piny owacho jiwo chenro mag kuoyo pi e puothe kaka yor bero nyak mar chiemo e alwora ma Lower Nzoia moriwo puothe counties ma Busia kod Siaya. Chenrono ma bende dhi muonyo omenda maromo bilion 3.8 kuom sir mochiw kod bengi mar piny mangima mano World Bank. Chenro mar kuoyo pi nochaki higa 2017 kendo en achiel kuom chenro michwalo mondo mi piny Kenya nyag chiemo moromo. Jopur e counties ma Siaya kod Busia gino buonjo machiegni ka chenro mar kuoyo pi e puothe ma Lower Nzoia ochakore ayanga dwe mar 9 higani. Chenrono mageto geng'o ula ma osebedo ka chando jodak kendo ketho puothegi dhi nyime e kaunti ma Busia kendo osechopo 90%. Kambi mar Sino Hydro mane omiyo rak mar gero kar kuoyo pino olero ni tijgi oseyware kaluwore ni jodak moko mane odar to pok ochul osebedo ka dinonegi yore. Jakom duol mar KOP pachoka Joshua Toro ne olimo kar kuoyo pino kendo singo kaso chenrono mondo rume thuolo mar dweche 6. There has been slowness initially because of the issue of RAD compensation. RAD compensation has become a very big issue even where we have done other projects in NIA. Those areas where some people have not been compensated and they are waiting for compensation, the county commissioner has been able to help us to persuade and assure them on behalf of the government that compensation will come and their money is going to be saved. The employer, who is the Ministry of Water, to issue a notice to the father because they have already received the money to remove their structures within 7 days, and the countdown for the 7 days will start on Monday. So that if they don't remove their structures, then of course we'll have been left with no alternative than to request that the employer removes the structures along the way. Chenrono geto konyo jopur maromo 12,600 e kauntis ariyogo. We intend to have maybe up to even 10,000 farmers in the Bunyara side. Siaya side you have 5,600 farmers who are also benefiting, who are going to benefit, who are targeted to benefit. They are not benefiting at the moment like Bunyara, but we want to bring them on board. Kaponi bedni pigno okele koro sechete entie koringo. Wabro bet gi pi to wabro bet ni wa puro machambro bet ma bro konyowa. Jamni tho nwach chieng' marieny ni kendo kech ng'eny. Koro wan wachal joma wan ga hawu maduong' no pi dwa biro chieng' orieny ok orieny wan wapuro. Ka wasepuro wayudo cham mwatiyogo ntie ma ouso ntie. Koro matiende niya kilimo bora mwadwa timo ni ofuko in gi gimoro to ot bende ntie chiemo. E kindeno ijiwo jopur mondo rwak puonj kaka yor ikruok ne bero pur mar kuoyo pi e puothegi. Some farmers and officials will be taken for benchmarking in a Ahero irrigation scheme. There is a group that was taken to Mwea so that they can be able to appreciate what Ahero farmers are doing. This one being a new scheme in Siaya, they need also to run from Ahero where we are opening up. The youth, they should not expect white-collar jobs. They should go into farming so that they can put money in their pockets
and also feed their families. Toro omedo ni pi biro chako mol e gwenge mag Uranga, Umeru kod gwenge mamoko chakre juma mabiro. Diana Ulunde, Ramogi TV. Erokamano ahinya Diana kuom lipota machalo kod mano. Taka mag masinde kelo midhiero mathoth ma bende jolony wacho ni wiyo kor lwasi. Kata kamano chendo mag choko kendo tieko chilo makamago poko mako mach pacho ka piny Kenya choko matin ne tan 1,000 mag taka go higa ka higa. Mbalariany ma Meru oyawo senta mar choko taka masinde kama bende jopuonjre biro yudo thuolo mar loko moko kuom taka go obed mwandu. Ray Polo nigi ler ewi chenro no. E kinde ma inyiewo masin molos kod lony manyasani kaka kompyuta kata simbo ong'we yamo, ber mokelo e tudruok samoro nyalo dino wang' e rach madibedie ka masinde go okethore. Piny Kenya nopuodho kendo keto e tim chike matayo loso, ng'iewo kod uso mag masinde. Chikego dwaro ni jolos masinde nyaka ler gik magitiyogo e loso masinde go kod kaka gik motigo nyalo ketho alwora. Bende nyaka giyangi yore makare mag wito masinde go poni gikethore kata ndalogi orumo. Kata kamano achudhe pod yudo rode mag chwalo masinde ma ok opuodhi pacho ka. Majority of them have been coming as disguised as donations, and we also have defective devices that have been finding their way to this country and evading our authorities. Jolony wacho ni Kenya choko tan 1,000 mag taka masinde higa ka higa kaluwore ni thoth ji poko yango kuonde ma ginyalo wito e takago e yo makare. In terms of volume as at now, it looks small, but in terms of toxins and damage to the environment, it's huge. Mbalariany ma Meru University of Science and Technology oyawo senta mar choko taka mag masinde. Mbalariany no emokwongo chiwo tiegruok e wi yore makare mag loko taka masinde mwandu kod witogi e yo makare. What we are going to do as a university is basically really to go and now look at this fund which has been dumped as useless to get the real things that can still be recycled and used. Senta Manyien e Mbalariany ma Meru biro chiwo thuolo ne jopuonjre mar kolo lony e masinde mowiti ka gijiwo tiegruok margi. The technicians that we are training here, they will get to the villages. They're going to get to our organizations, companies, and help in mopping up waste from these institutions. Tend Meru University oyango ni gibiro yawo kar loko taka mwandu mar jiwo lony ne jopuonjre. We want to get into manufacturing as a country. And when you bring these old computers here, old phones here, the students are able to break them out and check. When we are teaching them something about electronics, they check. And the process be able to see how the science of really putting up the whole system together. Jokanyo geno ni twak e wi chike mag wito taka mag masinde biro jiwo chenro mag kedo kod chilo mag masinde manyalo kelo midhiero. Once we have that as a law that governs e-waste management, producers of electronic devices will bear the responsibility of managing end-of-life treatment and disposal of e-waste, and that is, it is anchored on the producer pay principle. Ijiwo jopiny mondo ochwal taka mag masinde kuonde mowinjore kaka yor reso alwora kuom chilo makamago. Ray Polo, Ramogi TV. Team no mano mar Gor Mahia pod otele lig maduong' ma pacho kae gi points 34 bang' tuke 15. Manyien bang' dhi amodhi mar gol achiel gi Ulinzi Stars odhiambo